Good morning, students. In this class, so the fourth chapter, the theory of the firm under the perfect competition market. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ಯಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. So, in the previous chapter, we have discussed the production function of a firm, which explain the transformation of input into output. Input represents the cost of producing products. So, input represents the cost of producing the products, and output represents the revenue from those products. ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ is refers to input and output methodology. So input ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು? ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಸಾರಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಆ ಸರಕು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ the revenue earning from those products. Input ಇಂದ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಏನು ರೆಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎ ಫರ್ಮ್ it is revenue by selling the products. Then where do the producers sell their products? At what price do producers sell their products? Do they earn profit or incur loss? ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗ್ತವೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗ್ತವೆ? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. What process determine the price of a product? How a perfect competitive market does attain the equilibrium position? You will be able to answer these questions after studying the chapter. ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌ ಮಚ್ ರೇಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಂಥ ಈ ಬೆಲೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾಗ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. In this chapter, and also now about various concepts such as a firm and industry, revenue, supply and market and marketing. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಸೊ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಇನ್ಕಮ್, ಆದಾಯವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಥ್ರೂ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ದ ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು? In general,
parlance, the market refers to a place where buyers and sellers meet in order to carry on transaction of goods and services. Market means markets, it is a place where buyers and sellers meet in order to carry on transaction of goods and services. That place also market. But in economics, markets refers to an arrangement where buyers means consumers, and the sellers means firms and industry, come in contact with each other directly or indirectly to buy or sell the goods and services. It's called market. So ಅದರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರುವವನು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. The markets refers to an arrangement where buyers and sellers, consumers or firms, come in contact with each other directly or indirectly to buy or sell the goods is called a market. A market need not necessarily by a physical meeting place. It means that a face-to-face contact of buyers and sellers is not necessary for a market to go to Mumbai, a market to exist. For example, a cloth merchant from Kanakpura, for example, Chudamani Silks, need to go to Mumbai to buy clothes. Instead, the merchant can contact the Mumbai Textiles men's owner through the telephone, and both of them can come to an arrangement regarding the price, the quantity and the time of delivery of the clothes. Similarly, in stick to share market, the buyers and sellers we can carry on their transaction through the internet. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೂಡಾಮಣಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾತ್ ಬೇಕು, ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದೇನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನ ಮುಂಬೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಓನರ್ಸನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಓನರ್ಸನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಂಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ? ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ನಂಬರ್ 1 ಟೈಮ್, ನಂಬರ್ 2 ಪ್ಲೇಸ್, ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ನಂಬರ್ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. The degree of the competition. So the market are classified based on time, based on place, based on degree of the competition. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. 3 ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳದ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರ, ಕಾಲದ ಆಧಾರ. ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರ. ಸೊ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕಾಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
Number one, very short period. Very short period. Number two, short period. Number three, long period. So on the basis of time, the markets are classified into three types. The number one, very short period markets, the short period markets, the long period and very long period markets. On the basis of place ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ and international market. ನಾವು ಕಾಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, markets mainly classified into two types. Number one, perfect competition market. The perfect competition market. Number one. And number two, imperfect competition market. Number one, perfect competition market. Number two, imperfect competition market. The imperfectly competitive markets are again classified into monopoly, monopolistic competition, oligopoly and duopoly competition market. And monopoly lie at the two extremes of market structure. In this chapter, we shall study the perfectly competitive market. Now, perfectly competitive market ಜೊತೆ imperfect competition market ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Which are the monopoly market, monopolistic competition market, duopoly markets ಅಂತ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So, in this chapter, we shall study the perfectly competition market. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? Meaning and features of perfect competition market now a features center. A perfect competition market. What do you mean perfect competition market? A market situation in which there are the large number of buyers and sellers who buy and sell homogeneous products at a firm price is called perfectly competitive market. Once again, what do you mean the perfectly competitive market?
A market situation. When the market situation in which there large number of buyers and sellers who buy and sales and produce homogeneous goods, products or goods and services at a single price is called perfectly competitive market. ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುವವರು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಒಂದೇ ಸರಕನ್ನು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಫರ್ಮ್ is in a position to influence the price by varying its output, because the maximum output of a firm is an insignificant position of the whole market. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅದರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಸಪ್ಲೈನ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, perfectly competitive market. So once again remember it. A market situation in which there are large number of buyers and sellers who buy the sale homogeneous goods. Homogeneous goods. Single goods. Homogeneous goods, single goods. So what are the features of the perfectly competitive market? ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಈಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. Number one, the laws, India's laws, number of buyers and sellers. Number one, there will be laws number of buyers and sellers. There will be laws number of producers and firms. The laws number of buyers and sellers produce a homogeneous goods, identical goods. Now ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, the laws number of buyers and sellers in the perfect competition market. So the number two, the laws number of buyers and sellers produce and sells homogeneous goods. The products of all firms will be identical or homogeneous. ಅವರು ಒಂದೇ ಸರಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the number three, the prevalence of single price. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕರೀತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. So the next the very important features, the free entry and the free exit. Free entry and free exit. There is freedom of entry and exit. That means any new firms is free to enter the industry, and any existing firm
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಆಗಮನ ಮುಕ್ತ ನಿರ್ಗಮನ, ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಂಬರ್ 5, ಮಾರ್ಕೆಟ್ information. Market information. All the firms andre producers and buyers andre consumers have perfect market information, the perfect market knowledge. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಕ್ಷಣ, ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಪ್ರೈಸ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಯರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 6, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಾರಿ. The next, sixth one, price taker. So the price taker, all the firms and buyers have the perfect market information ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ the all firms is a price taker in perfect competition. That means no single firm is in a position of the influence the price. As a price taker, each firms are price taker in the perfect competitive market. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹೂ ಆರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇವುಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಕ್ಷಣ. These are the features of perfect competition markets. The features of perfect competition markets. Number 1, the large number of buyers and sellers. There will be large number of buyers and sellers and buyers of a product and sales of a product. So the number 2, homogeneous goods. Products of all firms will be identical or homogeneous goods. Single price, so free entry and free exit, and market information, so price taking behavior. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಯಾವು ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1, ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರುವವರು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರುವವರು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಸಿಂಗಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಏಕ ರೀತಿಯ ಸರಕನ್ನು, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏಕರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಲ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಪ್ರೈಸಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ